I hate Microsoft. Holy shit, do I hate Microsoft. Fucking Microsoft, man. Piece of shit that it is. Alright. Maybe I'm a little too early for this game. Yeah, hey King, what's up, man? How you doing? This is what we're here for tonight, right? G Gundam Eternal. I think that's what we're supposed to be here for. Oh, my player ID is 0. That's really exciting. Let's get some. We got more music. We can play some. Uncle. Yosuke. Abunai. Camera. You don't want to be on camera. I'm just trying to protect you. I get food. Ooh, look at this. Look at this. It's beautiful. Look at that. That's a meal right there. Mmm. Mmm. Steaming. I'm okay. Long work day, but I shall survive. Got new stuff happening this week. We got a new game starting, which is most definitely going to be a channel thing. Let me see. Clear cache. Ooh, look at this. We got a delete user button. Oh, that's going to be nice for re-rolling. That's gonna be nice for re-rolling. But okay, all right, we're not here for that. We're not here for SD Gundam. We're still 2 days early. SD Gundam will not be live for a little bit longer. So we are here for this thing tonight. And I would like to thank the number of people out there from Global who have joined the JP side. Finally, Globalers are realizing the superior version. I mean, you don't need to look any further than the fact that JP is actually having a Global 5th anniversary and Global is not. But I digress. Settling, taking bets on the characters. I also know for a fact
I know for a fact tonight that we have seen the silhouette of Zack. So we are getting Zack 100% confirmed. The other characters, no clue. So you can take your bets. Red 13, Vincent, someone else. I'm getting pinged. I hate managing Discords. Like, seriously, I just hate Discords with a passion. Like, I don't understand. I basically made sure that everybody could see a certain Discord, and it just doesn't work. Someone is getting an anniversary, and it's us. Hope there's some Earth. I personally think that Red 13 will be Earth, if Red 13 is a character. I think Zack will be light. I don't know. I don't know about that. That seems like a bold claim there, Effie. You have Addison Rae and your version closed down. We don't have Addison Rae and our version's still going. I don't know. That being said, Persona 5, excuse me, I'm eating. It's supper time here. Collaboration with Persona is the actual death knell for a gacha game. So if you ever playing a gacha game and Persona 5 shows up, all over. I know, Effie, but I gotta fire back. I must jest. Just as much you all must. That being said, I am very glad that my Discord has been helping people. A lot of global refugees came over. But starting this week will be SD. Why? Why not? By the way, what was that why in question too? Personally, tonight, I hope for a little more details about some other stuff as well. Story stuff.
Oh, they were talking about Persona. It's just a thing where every game that collaborations with Persona seems to go EOS shortly after. That being said, yeah, well, it's a thing. It's like a curse. Persona 5 collaborating with a gacha game. The gacha game almost always goes EOS shortly after. It's just I think it's a joke in the community. The general gacha community of just being like, oh, you collaborated with a Persona game? Too bad. That's it. Which is why I'm excited to play SD Gundam G Generation Eternal. Because this game will never collaborate with the Persona series. So therefore, it is immortal. If you want more proof, Umamuzu, Princess Connect, never collaborated with Persona. Still going. Also, I don't think FFBE has collaborated with Persona, so... But anyway, I have been busy the last week or so because I've had visitors. Now they are gone, so I will be getting back a little bit more to a regular cycle. I missed out on a bunch of stuff for videos and whatnot, I feel like. Is the Gundam similar to WOTV at all? Glad you asked, Ben. Yes, it is. It is a turn-based strategy RPG. And I can show you what it's like. 1 second. SD. As soon as I freaking find. Wait, how is there a reroll guide for this thing already? Yes, I do believe it will have a global version. But here's what you do. Right now, go on your Google Play or Apple. Go search for it, because the preload should be up for it. Damn it. I'm having a hard time believing there's actually a reroll guide for this thing already. So, you go right here. And we suffer through some ads. So, here's what the gameplay looks like. It is a grid-based turn RPG. You can have units of different size, and you move all your units around, and that ends a turn. You can auto, and you get different mobile suits from across all the Gundam series. So giant mecha, slightly deformed, but it's okay. It's still fun, and they have cool attack animations. Also, King, you were saying, is there a global version? Well, this is a video with English all over it, so I think pretty good odds.
I do think there was like a actual beta or an alpha for it, but I was not in on it. I will definitely have a ton of PvE maps, because the PvE maps are based on the anime. You could also consider this game to be very, very much like the Fire Emblem series. In that when you attack an enemy, they get an attack as well. But if your stats are high enough, you can just avoid. Excuse me. So yeah, it should be pretty much mostly PvE stuff, but I imagine that they will squeeze in PvP, because that's how you get gacha people to do it. Now, how generous the game is or anything, I have no idea. But even if there is details from the alpha, I wouldn't necessarily trust it till you see how the cool thing is, but looks pretty fun, looks pretty cool. If you're in it, if you are a fan of turn-based RPGs, the SD Gundam series is pretty fun. What the hell is a reroll vibe? I want the aerial. If Global has a pre-register event, then it's 100% happening. Yeah, I'm gonna be re-rolling for that aerial unit, if it's like a special aerial unit. The Sword Calamity? What the? Are you kidding me? Sorry, everybody, I'm munching. I'll be done munching soon. Yeah, look at that. See the SSR aerial? Yeah, so there's different versions, different rarities of the same machines.
There's also a Dice Gundam, so that should be pretty fun. Looks like it's going to be pretty wacky. This might be closer to Swords of Cambria in the sense of maybe lower tier units are cooler. Maybe you can do a bunch of stuff with really low tier units. That might be fun. I might even just say it. Screw it. I'm not playing the JP version. I'm playing the global version. Yeah, I say get in on it. I mean, the worst that happens, you pre-register and play a bit and you don't like it, and then you delete it. I think it'll be pretty fun. I'll be back in 1 second. Maybe 2. All right, we're back. All right, shoutouts to me for ignoring all of the banners this week. So for a long run of WOTV JP, I find it incredibly difficult to replace that game. Hard, right? Hard to replace certain things that you spend so much time on. This is a terrible banner. I mean, it's good if you're like a new account and you're rolling in the Visior. Getting a free UR plus a bunch of resources is fine. This one's technically okay, even for long-term players. 6K free for a guaranteed vision card of your choice. Plus another 29 extra summons. Not bad. Yeah, JP also is on the 16th there. Yep, same with JP. JP doesn't release till the 16th. We're in the same boat. Can't have fun yet. See? Look at all the cool mobile suits. Can't have fun. No fun allowed. Five minutes, they still haven't started the stream yet. That's not worrying, but normally they've started it by now. No Helena for me. No Helena. All you globalers with your O's and your Helenas having fun building units. Us poor JP players actually have to still gotcha shit. That being said, like, I stopped gotchaing recently just to wait and see what the new collaboration was. I got a feeling
It's gonna be strong. Hey, we're live. Okay. The fun is about to begin. Check, 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 check. Check audio, check 1, check 2. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I agree. Helena is definitely up there. I think I'd still put more higher than her, but no doubt. She's definitely real good. I'm hoping for some actual news tonight, like the Rebirth thing, sure, whatever. And that's from a guy who loves Rebirth. Yeah, but at least on global, it's like everybody has her, right? I don't really want to get matched against more. So, you know, we all suffering, right? Who was it who said that? A space adventure. Do you know who's the top reroll for SD Gundam Eternal? If you are in chat. All right, let's also get some stuff ready. Crank up some audio. Won't be much longer before you can say, but on global. Yeah. Zack Fair is fire. If anything, Genesis and Angel are light and dark. This is not a Crisis Core collaboration. This is a Rebirth collaboration. I am 100%... I know for a fact that Zack is in, but it's Rebirth Zack. I also know that we can probably expect some combination of Red 13, Sid, Vincent. Basically the characters that we are missing. The thing that everybody, you know, like, the good news, Globalers, is that you won't be missing another Final Fantasy VII orb. This one uses the Rebirth orb. And everybody was angry. You know, it just reminds me of the days where everybody was like, oh my god, why? Why are they? There's as many English people in that chat as there are Japanese. Okay. Fire at Gilga? Yep. But I don't know, Zack in Light makes a lot of sense. Light is doing a lot of sword stuff lately. I don't think we're getting any mages. I don't think we're getting any ice characters. Water characters? Zack in water would be kind of cute just because of Aerith. That being said, it would also be cuter if Aerith was actually good. But Cloud is lightning? Well, Sephiroth is dark. Yuffie and Sephiroth are technically fire. Sephiroth is technically dark. I am hoping for Vincent. Vincent is kind of the character I want to see the most. SD Gundam Eternal tier list.
Not that beginning game tier lists really mean that much. Oh yeah, I'll crank up the volume for everybody. Welcome everybody. Here we go. 皆さんこんばんは。本日 MC を務めます石川理恵です。花粉症ですがよろしくお願いします。お願いします。頑張って。そしてはい、皆さんこんばんは。ミオニス名誉親善大使のアサルトです。本日もよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、皆さんこんばんは。 FF7 厳戦争、FF7 シリーズプロデューサーひろのでございます。よろしくお願いします。そしてはい、ディレクターの藤田です。お願いします。お願いします。さあ始まりましたよ。ね、なんか Our time, baby. Here we go, everyone. はい。おしゃんな。そうですね。これはい。よくね、はい、その弊社のねコンテンツ配信でよく出てくる。よく見るっちゃよく見る。よく見るところの弊社内でございますスタジオから今回お届けしておりますんで皆さん。Zach Fire, Red 13, Earth, Vincent Dark, Sid Wind. ちょっとだけ不安な思いをさせてしまってるかもしれませんが、3月の25日にですねグローバル版のサービスの終了を発表させていただいてます。日本版はですね引き続き運営を継続していきますのでご安心いただければなと思いますし、2月のですねファンミーティングやらせていただいて、その時にですねいろいろとユーザーの皆さんがですねいろんな写真とか、いろんな I do think he's actually talking about the global version. Congrats, global. あったように新しいキャラクターとかですね、登場するようなストーリー展開とかいろいろと構想してますし、取り組んでいきたいいろんな機能とかねアップデートとかも、頑張ってみんなスタッフやってますんで、引き続き応援のほどよろしくお願いできればと思います。今日はですね、コラボの情報 Right, global's dying. Anyway, moving on. ので、引き続き今後の展開をぜひともお楽しみください。今後とも、スタッフ一同、頑張っていきますんで、引き続きどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 I love this. The people who go into chat and are like, "We are tired of FF7," but it's like still sells better than any other collaboration. FF7 リバースね、出ているということで。発表されての放送ですよ。初じゃないですか。初かな。初じゃない。したことはあると。ね、なんかでもいつもこう匂わせで背景が何々だから、次はこのシリーズが来るんじゃないかとかね、みんな I don't think any of the people working on this game that you see in front of you are particularly laughing about the idea that the game is getting smaller and closer to dying. とかなんかね、発表してた気がします。すごい前から。I just don't think that they want to promote too much the idea that global is dying because that'll make JP players nervous. And they're right. じゃあ発表しましょうかっつってそういう感じになりました。しかもなんか、コラボのタイトルだけじゃなくてシルエットも出てましたからね。That being said, Square Enix has got just a track record of killing gacha games. どのキャラかわかんない。まだパンドラのセブンリバースですから。開けないんでね。開けるまではね、まだ何しちゃいますが来るかわかんないですからね。シルエットだからね。シルエットなんでまだわかんない。You angry globalers over in the chat. さあということで、皆さんも気になって仕方がない。Dude, they can't read. ラインナップを見ていきましょう。こちらです。 Wow, that is we might be not here for very long today, guys. Ooh, that's short. Holy cow, 2 lineups? I still think 7 that 7 is by far so beloved for a reason. Here we go. I love playing this game. Spoilers! They're showing a lot of Elena. This is a lot of Rebirth footage. Where's our game? Where's this game? Okay. There he is. Light! I win!
Sorry to my guildmate who's a light collector, you just got hosed. Whoa! Elena is dark. What? Whoa! Rufus. That's a surprise. So who called that? Because it wasn't me. And Rude is also in there. That is the most Crisis Core one ever. Wow, Elena somehow sneaked her way in with Rude. Oh, and Advent Children is also coming back. FF7 リバースコラボ No free character. PV 熱かったですね。熱かったザックスとイーナとルパスうわでクラウドとかセフィロスも登場して FF7 好きはもうたまらない。 That's pretty shitty. かなり No free unit. かなり嬉しいです。私実はザックス一番好きなんですよ。お FF の中でなんか恋しちゃいました。恋してる。いいじゃないですか。そういう多感な時期にね出会うと。いや、大人がね、それ言うの。ああ、大人なんだ。そうなんだ。あ、そういう時期に出会ったとかじゃなくて、大人なんだから。 That's really shitty. That's absolutely really shitty. 恋できますから。いや、そうですよ。あまりにかっこいいですからね。かっこいいですからね、本当ね。That sucks. That's really, really bad. バフかけてたりしましたけど。あまりにも熱い。あまりにも熱い。 If that's 3-100s and no free character because they decided to rerun Advent Children, Tifa does not fucking count. That's very ザ bad. ックスは最高とかね。うわーうわー溢れ出るパッション。はそしてね、復刻のフルート。はい。い。さあ、順番に紹介してまいりましょう。もしかしたらですね、FF7 リバースをご存知でない方もいらっしゃるかもしれないので、タイトルの紹介をさせていただければと思いおます。願いします。ファイナルファンタジー7リバースは1997年に発売されたファイナルファンタジー7のリメイク作品です。忘られる都でのまでの原作をもとにオリジナルの要素を加えた作品となり、ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクト3部作の第2作目になります。魔法都市ニットガルを脱出したクラウドたちは運命の壁を越えて未知なる荒野への旅に踏み出します。さまざまな表情を持つ壮大な世界が広がり、チョコボで草原を駆け抜け自由に探索スポットを巡る新たな冒険が、新たな物語が待ち受けています。さあ、こちら FF7 Yeah, I'm really not vibing with this at all. Mostly because Rebirth is just such a fantastic game. Rebirth is such a fantastic game that is like no DLC, no microtransactions or anything. Oh wow, 1,000 Vizier. みんなで原動石を獲得するというキャンペーンでございます。X のトレンドにハッシュタグ幻影戦争 FF7 リバースコラボが入るようにみんなでポスト&リポストしていただくというキャンペーンでございます。実はこれ何度も言ってますが、初めての人もいるかもしれないのでコツを教えたいと思います。短時間でたくさんのポストをした方がトレンドに入りやすいという X のシステムを利用して、だいぶハックしてますね。はい、そうなんです。ヒロモさんにね、ぜひこの後号令の号令をしていただくということで、はい、それに合わせてみんなでポストをしようと思います。で、見事トレンド入りした際にはユーザーの皆様に原動石1000個をプレゼントということでございます。はい。でかすぎるね。どういう言い方のポスト Why am I getting pinned? おまあいらっしゃいませだと思うんですよ。あ、確かにザックス普通に言ったらポストいらっしゃいませで言うべきなのか、いらっしゃいませポストの方がいいのか。Oh yeah, Zach and H King Mont will be great. Plus, what's her name?
The new light girl that I keep forgetting her name for whatever reason. ズルじゃないですよこれコメントでねズルしてる気分ってありますよ Why pick Elena over Red? I'm guessing because female? I mean, the Turks is definitely a different choice. It's a very different choice from what I was expecting. Low-hanging fruit was just the other main party members. But I guess we're still pretending that I guess we're still pretending that there isn't, like, that we don't have to wait another few years for Vincent for part 3. Which, why Elena over Aerith? Aerith's already in the game. いらっしゃいませ何屋さんだろう何屋さんだろうさあこちらのトレンドインの結果は番組終了前に発表させていただきます。では FF7 リバースコラボの内容を見ていきましょう。Elena's already, or Aerith's already in the game. さあコラボ開始は4月10日。Oh, 3,100 cost. Elena should have been a 90 cost. アサルトさん、どうすか属性とか。いややっぱサックスがみんな気になってたと思うんですよ。予想してた方でね、属性なんやねんと。はい。いや。I'm not sure about Lightning. Lightning hasn't gotten enough support. I guess Rufus with guns might be interesting. Water isn't really a thing though, so I'm not super feeling the whole lightning thing. ちょっとね光で来るんだと、はい、びっくりします。この剣の名前もね、もしシリーズを知らない人がいたら聞いたらびっくりするかもしれないので、後でちょっと広げていきましょう。まあちょっとね補足ではあるんですけれども、コラボの開始自体は4月16。Yes, Yuffie will be coming back. Well, no, I guess I shouldn't say that because we don't know. Remake is returning. They said that Advent Children is returning, but they didn't say remake or Integrate is returning. Which is interesting because why not? Why not? Don't tell me licensing issues. If we got another Cloud or Sephiroth, I'd be really pissed off. I just don't. I never really fully understand the guys who run this game's decisions. Okay, 1 second. I cannot stand her shouting. Whew. 後悔した人きっといっぱいいると思うから、これを機にね。Oh, YouTube suck. Dingle 最 dongle. 前線で活躍する人復刻といえば評価されることが多いと思いますが、藤田さんその辺どうなんですか？そうですね。一応強化は予定しています。でまあどういう内容をねしていくかっていうのはそれもまあ後ほど新キャラのご紹介と合わせてちょっと紹介させていただこうかなと思います。ありがとうございます。じゃあその件もね、後で説明していただきましょう。さあコラボユニットの紹介の前に一つ皆様にお伝えしたいことがございます。こちらご覧ください。4月16日の FF7 リバースのユニットから各種アビリティの説明文を回収したいと思います、新ユニットだけでなく過去ユニットも順次回収が入る予定ですのでぜひチェックしていただければと思います。今回は先日登場した先制の森人ムーアを例に挙げて説明しております。例えば自身が敵から狙われやすくなるという部分が回収で自身のヘイトアップと変わる予定です、今後短くシンプルな説明が回収予定ですのでよろしくお願いいたします。アサルトさんどうすかこれ？ They're buffing more. Why the original 7? What do you mean? They're doing Advent Children again. They're not doing the original 4. スパイク効果まで2行使ってるんですよ。2行オーバーしてるんですけど、それが1行の半分ぐらい削れてますからね。はい、今まで非常に親切にね書いてくれてたんですけど、確かにわかりやすくなると。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございましたね。ありがとうございます。ちょっとねここポリシーの変更にはなるっちゃなるけど、そうでも読みやすくするね。はい、一応まあねちょっと長かった言い訳じゃないんですけどまあ一応最初の本当にリリース当初の方針という話で言うと、まあ原戦争はもちろん
そのファイナルファンタジーを知らない人でも効果説明を見た I mean, it's a text modification, but まあガッツとかヘイ also does seem like they're just generally making her stronger, which is interesting. 細かく説明しとかないといけないんじゃないかみたいなところがあって、まあこういう文章をしていたところはあるんですけど、まあ、I don't think this is going to make her stronger against Helena. 増えてきてしまって、まあ長くなったことで分かりにくくなっちゃっているというところが、まあやっぱり皆さんからねアサラチさんだけじゃなくていろんな人からお声はいただいていたので、まあそこの効果説明をシンプルにしましょうというところで、開始をさせていただいたと。で、まあ、今回はヘイトアップだったりガッツスパイクの話を例としてここに書いたんですけど、まあ、それ以外いろんなものを回収して、しますので、そこに関しても、お知らせだったりあとヘルプページで、この効果の内容前まではこういう書き方してたけど今回からこういう風な書き方しますみたいな、お知らせというか、まあ、そういうところは見れるように作りますので、Weird, just weird, just weird. タイミングでちょっといろいろ見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。まあテキストだけね回収なんで中身のね効果自体は変更ないんで、はい、合計で何万文字って削れましたね。そうですよね。マスターデータ上。いやマッサービラミがすっきりしますねこれねえ、これちなみに聞いていいかわかんないですけど、そのどうやって直すんですか？全部手打ちというか。まあ一括で直せる部分はもちろん一括で直すので、はい。またチェックをしなきゃいけない。確かにそうですね。チェックは全部しなきゃいけなくて、確かに。なんでまあちょっとそれでまあいろいろ前からあったんですけど、はい、課題としてやんなきゃいけないなみたいな。ただちょっとチェックの量が多すぎるっていう問題があって、で本当だったらまあいろいろ他にも直さなきゃいけない部分もあったんですけど、今回は一旦こういう形で修正させていただいたって感じですね。ありがとうございます。はい、楽しみにしたいですね。さあでは皆さんお待ちかねの FF7 コラボのですね FF7 リバースコラボの各ユニットを見ていきましょう。藤田さんお願いします。Alright, well, I guess we'll see the お units. 願いします。ザックスですね。はい。光。メインジョブソルジャークラスファースト大きな剣ですね。体験 Martial Master and Double Gunner. Why Double Gunner? でダブルガンナーのダブルショットのサブジョブを持ってます。Big range on limit burst, greatly reduces a certain percentage of the target's single attack resistance for 3 turns, then deals 4 consecutive damages, extra large, has a chance of slow for 3 turns, and recovers own AP. Recover own AP is kind of funny. Why not just make the limit burst super low cost? Whatever. で確率で3ターンスローと、自身の AP を回復しますと。はい。で次お願いします。はい。複数の弱体効果を付与することが可能で、対象に付与されている弱体効果の数が多いほどいい。Alright, frontline physical attacker, a job that can apply many debuffs and aim for great damage with attacks that increase power the more debuffs the target has. まあ一旦ちょっと全体のアビリティを。Bottom left ability is the square attack. Removes effects when targets within range receive damage more than twice at once. Reduces elemental chain resistance for 3 turns, deals 3 consecutive damages. Power increases the more debuffs the target has, greatly reduces healing power for 3 turns. 対象の弱体効果の数が多いほど威力が増して3ターン治療。 So he actually has to remove like double hit thing, which makes sense because he is a multi-hitter. Top right ability, flash attack resistance penetration rate, increases range attack resistance penetration rate, all attribute resistance, and hit rate. Additional effect, increase all attribute resistance if under guts or HP absorption effect. Grants an effect of lowering the target's defense before attacking. Bottom right ability, embrace your dreams. Deal damage large after lowering light resistance for the targets within range for 3 turns. Increase in power the more debuffs the target has and absorbs part of the damage dealt. So basically, if he has a ton of debuffs
I'm not particularly seeing them unless they are just counting the debuffs that he can do, like on his limit burst. Like you reduce single target resistance, so it ups the power of his other attacks. But I don't see really, like I was wondering if status effects count as debuffs. Guess not. Guess they count as status effects. で例えばまあザックスも含めてこう例えばザックス光なんで、光パを含めて Seems like a perfectly good light unit. I mean, Hero King Mont, this guy, Cloud, maybe? Or maybe this Zac AC Cloud plus the new Light Mage. Feels pretty straightforward of a team. We're just in like the most light year ever. 一応体感できるような威力上昇はしようかなと思っているのと、プラスちょっとじゃあその威力上昇上限ないのかというところがあって、まあ8個とか7個っていうのは今想定ではある。でそれ以上どうするのかっていうところで言うと、実は今上限って設定してません。青天井。青天井。じゃあ敵を弱体化させればさせるほど。まあ、現実的に何個いけるかみたいなのがあるので、まあ、実質的に天井はそこだと思うんですけど、ちょっとロマン的な大ダメージをかなり狙える条文になってるんじゃないか、まあ、そうやって補正をかけて連撃も打てて、かつ連撃に対して対策を取れるやつも解除されるみたいな。I'm gonna pick you up if you come over here. 解除して LH も下げて3連撃打ってみたいな。最近ねやっぱムーアとか回復して Yeah, an angry cat. そうですね。はい、だいぶ効果的っぽい。で結構やっぱりまあさっきねクラウドといろいろ動いてたシーンがあったと思うんですけど。I mean, debuff removal might be Zac's big problem. 封印とかも付与できるので、まあ同じ光でガッツ持ちのクラウド。まあクラウドもね連撃。Light's having a hell of a year. 連撃がしたいので。Really good units across the board. クラウドとかなり相性がいいと。で、まあさっき言った弱体効果の話もあるので、まあザックス自体はかなり効果が火力がもうかなりダメージが出るキャラクターってなっています。はい、火力アタッカーってロマンありますよね。僕は個人的にですけど、火力が高いユニットって好きなんで。一応やっぱまあそうなってくるとなんかワンパンされんじゃねえかとかもありつつ、まあ今右上のね全属性耐性アップとかっていう全体的にこう最近の硬いキャラはついてるキャラもいるとは思うんですけど、はい、耐久性とかも一応そこら辺で担保しつつ火力がしっかり出るキャラクターみたいな形で。Alright, so yeah, great sword. Could this be a light year? Ooh, FE! Very clever. Like it. そういうところと組み合わせれば魔法 I like it. That's a clever little. That's a good play on words. That's a good one. 考えてはいるので、まあいろいろこうカスタマイズしつつ。Must be creating some buzz with that one, right? とぐらいかな。あとはまあそうですね。まあ今ギルドレードやっていただいてるとは思うんですが、ザックスに関してまあ4連撃、打撃、斬撃、3連撃みたいなでレジも下げれて、まあ適正ではやらないと思うんですけど、まあ光耐性ダウンとかもダウン系も持っているので、防御ダウンとかもあるかな。だからまあそういう部分ダウンも他に今ここに書いてないダウンも結構あるので、まあギルドレイドだったりクエスト系で活躍する場面も多いかなというキャラクターになってますね。はい。Sorry, I keep getting pinged. でも前に出れるぞと。はい。で、ごめんなさい、もう一個だけ。こっちはちょっと補足なんですけど、性能的な部分。Okay, guys, it's been 24 minutes. Move on. Move on. 指揮官能力を一応クエストで予定をしていて、で性能はちょっとお知らせでお伝えしようかなと思っているんですが、ちょっと今ギルレ中じゃないですか。はい。で一応指揮官の中で火力を上げるような効果が入っています。でなのでで今回16日の昼ぐらいからやるんで、ギルレは夜までなんですよ。16日の。なんでまあそこで使えちゃうと
ちょっとムーブが崩れたりとか、初日その日のその日の本当に10時間ないぐらいで調整しないといけないっていう地獄になっちゃうので今回のギルドレードに関してはザックスはちょっと使えない形に設定をさせていただこうかなと思ってますので、そこだけちょっとご了承いただければなと思います。はい。 Oops. Alright. っていうぐらいですね。はい。ザックス Trying to get something off my screen. じゃあ流れでイリーナも説明していきます。お願いします。闇だ。Alright. Technically two characters, Elena and Rude. コスト100闇、メインジョブタークスの新人で、Okay, martial artist I get. Where do they get Saber Knight from? Also, why am I on auto? Where do you get Saber Knight with Elena? Why not Gunner? Turk Scramble. After breaking physical barriers, deal 3 consecutive damage, extra large, to the target. Have CT and increase your own CT by medium. で、ここも多分動画をね見ていただいたら分かる。めちゃくちゃぶん殴ってましたね。殴ってました。ザックス今もう蹴ってます。Just Gumi once again putting the guy with different skin color in the background. You see, now I'm farming for some actual controversy. Oh yeah, you put the white girl up front? Mm-hmm. 基本は斬撃キャラみたいなイメージなんですけど、リーナはちょっといろいろ使います。はい。でそれがちょっと次お願いします。はい。10なんで中衛って書かせてもらってるんですけど、3連撃の射撃攻撃だったり、2体選択の打撃攻撃、味方の攻撃時に行う効果を付与する。Looking at Elena. 多彩な攻撃手段を持つジョブです。Midline physical attacker, job with a variety of attack methods, including triple connecting shooting attacks, striking attacks, and granting allies the ability to follow up on their attack. In other words, meaning she has no fucking synergy with herself. She can punch and she can shoot, and those type of damage is never going to be good. Then again, I guess they're doing this so that she has some synergy with Rufus. Bottom left, triple blaze. After removing targets, protect or ignore fatal damage, deal 3 consecutive damages, and piercing. Kind of interesting. Good range on it. Single target seems to be this collaborations thing, since both Zack and her have some single target focus attacks. Top right, punch attack. Increases single target attack resistance by a certain percentage for up to 2 targets for 3 turns. Reduces impact attack resistance, or strike attack resistance. Greatly reduces healing power. Sounds very similar to Zack. Bottom right, after removing all buffs from target within range, deal large damage from... I think it's no attribute, and absorb a portion of the damage, but that's AoE, so it's naturally going to be weaker. Like, her single target attack resistance is actually just on... Like, I'm just looking at her, I'm thinking to myself, this is another single target attacker so that she has potential synergy with Zack. You could work Zack and her into a team together. Light and dark are not that far apart. Damage type doesn't match at all. But the single target resistance penetration on Elena is accessible at all times, where it's not accessible on Zack. Zack, it's on his limit burst. Yes, Karsha. Sorry, I keep forgetting her name.
Karsha also has just a debuff on her limit burst, which makes Zack stronger. このキャラクターに関してもまあ連撃、いろんな武具種の連撃っていうのがあるので、クエスト側でもいろんな活躍の場面。Like Elena seems like she has a lot of utility, but I bet her DPS is. Well, that being said, she is a 100 cost punched unit. 回復するユニットが多いし、吸収するユニットもね、たくさん。 And she can reduce strike resistance. ポイント高しです。はい。ありがとうございます。 Again, a lot of units don't have particularly that much strike resistance anyway, but ルファスに関しても紹介させていただきます。 maybe there's something there. あ、ごめんなさい。イリーナの日付も言っといた方がいい。 Oh, May 1st. いや、いいか。We're not getting any Rufus details, are we? ちょっとまだ調整が完了していなくてですね。おー。詳細とか LB の詳細をちょっと後日お知らせで紹介させていただこうかなと思って、で今ちょっと分かっている部分、確定している Stop fucking hiding him. 補足みたいな形で説明をさせていただこうかなと思ってます。で、Elena's a full 100 cost. はい。雷の、コスト100。Arsha's a 100 cost. Doesn't really do you much for cost limited events, but はい、新羅カンパニー新社長なんか全然まあこれだけ見たら戦わなそうなんですけど。oh wait, I should be. ここはオーバーチャージで、アクスナイトは東郷の旋風術。Wonder if he's as annoying in this game as he is in Rebirth. はい、を持っています。で、性能 They gave him Hunter and Axe Knight. イリーナに関しては射撃も打撃も使えるアタッカーみたいな形で、射撃キャラとして調整しているんですけど、こっちはまあ純粋に射撃アタッカーみたいな形で調整をさせていただこうかなと思いつつ、If he doesn't have the world's most annoying counter ability, they did a bad job of this collaboration. なる効果としては、まあ物理スパイク、まあ、今いろんなキャラクターについてると思うんですけど、 No, I heard the spike ability. 解除できる攻撃っていうのを、ルファスに持たせようかなと思っています。スパイク解除。まあ射撃なんで、まあある程度距離を離れた状態で物理スパイクを解除できるような、まあそれをキーというか、それを中心とした動きをさせて、ちょっと調整をしていこうかなと思っている次第です。はい。ありがとうございます。どうですか、サルドさん、新ユニット紹介していただきましたが。そうですね。まあ僕闇の民なんですね。まあ味噌汁さんも闇の民。そうです。私たちね、闇ですよね。リーナ取らなきゃなって気持ちと、はい。雷も僕ほぼコンプしてる。おお。ルーファウス。でなんかね、クラウドとザックスが合わせて出る。もう絶対一緒に使いたいですよ、その二人は。 At this point, I think the devs are just making whatever the hell they want and don't care about game balance. Which, yeah, maybe. ザックス好きなんですけれども、性能の名前、スキルの名前とかがちょっと涙出そうになりました。エモい感じですか？そう。もうなんかぜひ Rufus has to be overpowered if they gave him absolutely shit subjobs. ぜひそちらも合わせてゲットして全部見てみましょう。はい。さあそして今回はビジョンカードも追加されます。こちらです。ホロビジョンカードが This to me is the most disappointing thing here. こちら藤田さん補足お願いします。This is the most disappointing thing to me. Just reused artwork. We've had a... Shut up for a second. I don't even care what these vision cards do. I am so annoyed that they only do... whenever they do these reused artwork things. There have been many collaborations recently that have used the WOTV art style to do something original with this. Fucking hate this. Fucking hate this. Hate this so much. So lazy. つけようかなと思っております。で、新たなる世界に関しては、まあちょっと時期が、先になっているので、まだちょっと First one is していないので、 gotta be for Zack. Second one has to be for こちらもお知らせで、ご確認いただければなと思います。はい。ありがとうございます。 both of these are for katanas because of course they are. イベント情報をお届けしてまいりましょう。まずはログインボーナスからです。まずですね、第1弾が4月16日から、そして第2弾が4月23日からスタートです。
Oh yeah, look at this too. Look at how they've spread out the characters, right? 召喚券がもらえます。ぜひ毎日欠かさずログインしてください。ぜひぜひ毎日ログインしてほしいですね。あるし。そうなんです。いろいろありますからね。 I don't know, maybe the artist is doing some really kick-ass WOTV cards, but I mean they are, but maybe they needed more time with that. 今回第3弾もございます。こちらご覧ください。なんとこちらでも 2 tickets for each of the characters, basically spread out over 3 weeks. 第1弾から全ての期間中にログインいただければ Zach, 合計で限度数 first week. 6000個でかい。で今日ね今からポストいっぱいしてもらって1000個獲得して、I mean, if they're not gonna give people like a free character with the collaboration, at least give them a free 10 ticket. 4月16日からはザックスチャレンジミッション&育成チャレンジミッション、4月23日からはイリーナ育成チャレンジミッション、5月1日からはルーファウス育成チャレンジミッションが始まります。各ユニットのかけらや貴重な育成素材などがゲットできるので要チェックです。続いて So May ポーランド 15th. クエストです。今回はコラボブグとしてバスターソード FF7 リバースとイリーナの誕生。すでにゲーム内に Is this shorter than other collaborations as well? I'm trying to piece this together. 見分け方あるんですね。そうです。まあ実質同じなんですけれども。 This collaboration seems shorter than other collaborations. Normally JP collaborations go for about a month and a half. 右を向いてるのが This is under a month. This is 29 days. Why? 右向きはザックスなんだ。なるほどなるほど。わかりやすいですねこれは。そうなんです。ちょっとねそんな感じでね覚えていただければと思います。まあ実質同じなのでね原作がプレイしてね。見分け方がわかりやすい。見分け方がねそうなんです。ちゃんとね皆さん覚えておいてください。はいさあそしてまだまだございます。こちらですねカムイも登場いたします。ルーファースの武器。ルーファースの武器です。全部ゲットしていきましょう。ぜひお願いします。続いてコラボイベント Normally 2 weeks? No, collaborations are at least a month. ルード、イリーダ、ルーファースが登場。はい藤田さんどんなボス Tough to say, like, I don't 一応 overly see この後の紹介でもあるんですけど、いろんなクエストに really tough to say what I think is going to be good from this collaboration. まあ They're not showing Rufus too much, which makes me think that he might be by far the strongest character here. But you have 3 100 costs and a light and a dark coming out relatively close to each other. The question is, who the hell does Rufus Shinra work with? 実装される。はい、ぜひその辺もちょっと見ていただければなと思います。 Because lightning's pretty underwhelming at the moment. さあ続いて少し先になりますが、裁きの試練を実施予定でございます。本編ではゴールドソーサーのミニ Oh, that's cute. 獲得できる 3D バトラークラウドモデルのクラフトレシピがゲットできますので、ぜひチャレンジしてクラフトしてみてください。またランキング上位入賞で限定称号もゲットできるのでお見逃しないようにしてくだ I さい。 like the 3D little figure. 藤田さんこちら And it's はどんな nice 試練ですか reference. はい。まあ裁き自体はいつも通り開始、実施させていただこうかなと思ってます、というところと、まあクラウドモデルに関してはまあクラウドと言いつつ、一応いつも通り専用効果はつけようと思ってるんですけど、Yeah, I mean, it's right there. There's your event. 今回の3キャラ、ザックスとイリーナとルファスのみで、その1年前のね、セフィロスとかクラウドはクラウドモデルでは、専用効果はつかないと。ただその代わり過去にさばき I was just playing that 3D Battler mini game last night. 携帯の I'm still terrible at it. あれを一応 This feels very, very 伸ばそうかなと思って hurried. で持ってない方も今回も手に入るように調整させてもらうつもりなので今回のものと過去のもの合わせて入手していただければなと思います。はい。ありがとうございます。さあ続いて爽快なミニゲームを元にしたクエストが幻影戦争で遊べます。こちらご覧ください。サボテンノックを開催します。 Oh, this is new. 出現するサボテンダーをたくさん倒して豪華報酬をゲットしてください。こちらもハイスコアランキング入賞で限定称号を獲得できますので、ぜひ高得点を A large number of Sabatender will appear. お願いします。はい。There's normal and hard. Each Sabatender that appears has different weak spots, so be sure to figure out their affinities.
Special rules. そちらの Each enemy will give you different amount of points when defeated. Also, there is a chance that you will see a big Sabatender. How does that work with background farming? Or can you? やらせていただこうかなと思ってます。まあ書いてるんですけど、弱点が異なる。例えば物理でしか倒せないサボテンダーだったりとか、魔法でしか倒せ You な can い。 also get titles by getting high scores. I'm okay with this. This is fun. 倒すとこうチャンスタイムと Putting Yuffie and Aerith on those is a little rude, seeing that they could both use some massive boosts. Also, I mean, this should be a chance for FF7, all of FF7 characters to get a boost, but they are only doing 2. クリアを目指して、よりこう点数が出るような形で、スコアの、スコア系のイベントになるので、そういう形で、ハイスコアを目指してやっていただければなと思っております。ぜひ一回ちょっとやってみていただければなと思います。はい。ありがとうございます。最後に FF7 リバースコラボのイベントキャンペーンをまとめてみました。こちらです。いっぱいある。いっぱいあります。いっぱいある。いつもまとめてもね、このちっちゃい文字たくさんありますからね。いや、そうなんですよ。毎回ここの時間に Nothing that particularly interesting. もらえるんですよね。ちゃんとね。本当毎回ここつるっと行くんですけど。5000円ボーナスありますみたいなね。そうなんですよ。ここね、すごい美味しいものいっぱいあるのに、本当毎回つるっと紹介するんですけども。ぜひ皆様ね合わせてかけらももらえますし、ログインボーナスもあります、チャレンジミッションもありますし、全部楽しんでいただければと思います。さあ以上 FF7 リバースコラボ情報でした。続いては同日4月16日より開催される FF7 アドベントチルドレン復刻コラボについてです。 Not exciting unless there are some serious buffs. Also, doing Tifa free is such a cheap piece of shit move. Yeah, I'm not arigatoing gozaimasen anything from this one. 前回弾いてなかった方も今回弾ける。入手できるし、持ってる人はarigato そうなんです。 fuck yourself. いたします。続いては皆さんも気になっていると思いますが、復刻コラボユニットの強化について藤田さんお願いします。気になる。気になる。ちょっと今スライド映ってるんですけど、 Oh boy! Umber's busy again. の紹介で、書いてないけど物理スパイク持ってますって言った気がするんですけど、物理じゃなくて両方の Okay, let's get into it. ちょっと僕物理 Reaction prevention rate up by 40. Physical damage reduction of 20. Physical damage increase of 10. 全然Limit burst will go up to increase own single attack resistance penetration rate, grants increased physical damage for 3 turns, inflicts damage extra large after the target is destroying the physical barrier, have CT, reduces type chain resistance for 3 turns, and recovers own AP. As for Tifa, critical rate up by 20, magical damage reduction of 15 when HP falls below 50%, recovers medium HP 2 times. 2 times. It's twice. 2 times. Limit burst enhancement will get decreases critical evasion rate for targets for 3 turns, increases own CT medium, increases critical rate for 3 turns. Range has been increased, critical rate for the ability has been increased, and increases CT small, and recovers AP when critical hits occur. Unfortunately, Cecil cannot confirm. クリティカル発生率、専用武具で、クリティカル発生したら AP 削るみたいな形があったりするので、そこでもこう AP をがっつり削っていけるような形で、それが出やすくなるようにクリティカル発生率と、回転率 I think Cloud will be good by virtue of potentially being just paired with Zack. I think that Tifa will still be underwhelming because, yeah. Alright, here he is. The Nightmare himself returned again.
Single target attack resistance of 25, ranged attack resistance penetration, or sorry, AoE resistance penetration, I think of 20. リミットバーストですね。ダメージ全属性耐性をダウンさせて、よりダメージを上げるっていうところと、プラスやっぱりセフィロスといえば呪い。で呪いでただ呪いに対しての対処 So now, when a unit is under or when a unit is under curse, they can no longer get CT increases and reduce speed, and elemental resistance will be decreased by 30. Damn, they made AC Sephiroth kind of interesting again. But unless you get curse, if there's no curse, then you're just screwed. I'm guessing because curse is under... I think there's a higher chance of getting curse happening now. こっちでは範囲耐性貫通っていうのを上げて、よりちょっとね、幅広く削りとか。Bottom boy down there looks like HP up by 10%, critical evasion rate by 20, reaction block by 40, single target resistance penetration by 30, and strengthens. I think human killing power? Limb burst, increase on area attack resistance penetration rate, deals higher accuracy, extra large damage to targets within range after removing guts or re-raise. Grants damage reduction for 3 turns. Grants self-automatic AP recovery for 3 turns. Yeah, I think AC Sephiroth wins by a big mile. Well, there's a lot more resistance now, and there's particular auras out there, so I think they kind of gotta do something. Or it needs some kind of reduction of resistance, because right now, like, there's just too much resistance for it to be really that great. But it will put AC Sephiroth as being scary again. You get really significantly screwed by curse. アザルドさん盛りだくさんでしたけどどうでしたか？駆け抜けましたね。情報量すごくないですか今回？みんなもねやっぱどのユニット取ろうかなとか、悩むと思うんですよ。3体登場して、アドベントチルドレンで去年の開催なんで、今でもねやっぱ言ったようにクラウドセフィロスみんな使ってるユニットが来ると。どれから取りますか？ちょっと悩んじゃうかもしれないし、今去年のイベントってちょっとゾッとしました。なんか昨日のことのように感じたんですけど、次が夏の早いですね。本当にその通りなんですけれどもね。丸1年ですね。本当に半年ぐらい前だと思ってました体感。それぐらいね、まだまだ使われてるユニットたちがさらに強くなっていくので楽しみです。ね、遊んでいただければと思います。さあ改めまして FF7 リバースコラボと FF7 アドベントチルドレン復刻コラボは Yeah, we'll keep an eye on AC Sephiroth. となっております。ぜひ皆様楽しみにしていてください。以上最新コラボ情報でした。ありがとうございます。まだございます。まだまだ、はい、最新情報はコラボだけではございません。その最新情報についてもご紹介しましょう。Bit scary there, yeah? Oh yeah. 4月1日からすでに始まっていますが、現在最大500連分の Alright, now we're done with the collaboration. 今日がですねもう4月14ということで、今からでも最大で300連ぐらいはできるんじゃないかなというふうに思いますので、5月11日まで毎日10連無料召喚が実施されますんで、ぜひ、皆さん、回していただければと思います。わー、もらえるものはねやっぱ毎日もらっといた方がいいですから。そうなんですよ。はい、1回目で100連引けますからね。そうですよ。ぜひよろしくお願いします。ログインお願いします。さあ続いてはこちらです。今回も極高難度降臨マルチクエストと3ステップアップチャンスキャンペーンの実施が決定しました。Nope, we're doing another one of these super hard battles. だけでも原動石が当たるかもしれないキャンペーンを実施予定ですのでお見逃しないようにしていてください。キャンペーン内容等に関しては別途 Who the fuck is that supposed to be? いただければと思います。なんか
シルエットですけど。これ何のシルエットですかこれ。ねめちゃくちゃなんか強そうな感じ。一応ですね、モフモフしてる？これはねシルエット用に用意したいです。なのでこのキャラクターのシルエットは今ゲーム内にも今後ゲーム内には出ないです。これ専用の雰囲気出してるとか。もしかしたら知ってるキャラかもしれないけど、違う。なんでI still think it needs a boost, but we'll see. We'll see. Maybe I'm being a little bit too like, oh my goodness, it needs to boost. Umber's gone crazy. He's trying to give boost to all the things that shouldn't get boost. ぽいな。確かに雰囲気に出ますよね。ちょっと笑っちゃいました。この辺がちょっとね。でも嫌じゃないですか。 Umber, why are you so mad? ウーマロ出てきたらびっくりじゃないですか。いきなり。 今めちゃくちゃセブンリバースコラボやってるのにウーマロ出るみたいな。まさかのみたいなね。楽しみにしております。ぜひ予想していただきつつ、ただ今までのね流れ的には転移だったり火曜だったり、明らかなストーリー中の強キャラというかね、強キャラで収まらないようなキャラクターがここに入っているところではあるので、そういうところプラス、一応、ヒントっていう形で言うと、今後出るメインストーリーをぜひ読んでいただきつつ予想してほしいというところは野口さんからも聞いてますので。目がピカーン使ってるからね。ね人型なのかな。確かに目はちゃんとありますね。目があるっぽいから人型なんじゃないかな。転移ではないですね。さあ予想してみてください。続いてはこちら、大還元祭が実施になります。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もありがとうございます。大還元の奇跡。これね、召喚でね。Oh, I think they're finally going to give out those tickets. 召喚券が手に入るとプレゼントされますので。はい、召喚券からねいろいろと出てきますんで、はい、ここに書いてある通り無限シーズンもね、獲得可能ですんで。The global funeral tickets. これが集計期間がそうですね、3月20日から今年の4月16日の朝10時まで、メンテがあるので、メンテ前までって感じですね。はい。なんで今も一応対象ではあるって感じですね。はい。But you got auras. You can have curse resistance plus auras plus breast mastery runes. はい、一応こういう形もあるので、ありがとうございますですから。はい。軽く意識だけしといてもらえば。That's possible. リバース用の無限史上当たりますように。I'm pissed off because Zach is light. I'm pissed off because I'm a light user. I'm pissed off because we're not going to get this in global. Yep, you better come on over. Hey, 420! 420 blaze it, boys! I mean, at this point, you knew you weren't going to get whatever JP was going to be getting, so time to come on over. Also, Zephyroth, I see you in chat. You've been caught! 続いてはこちらです。4月23日のアップデートでメインストーリー3部13章3節がついに公開されます。なんか侍感がすごいですね。東方感。 Oh my god, are we ever gonna finish this story? Niche! Hey Niche! What's up? スタジオにいるんですけど、はい、こだわりポイントを扱ってきてますので、Niche! Save us! はい、野口さんいつもありがとうございます。ではあらすじを読み上げさせていただきます。新たなる魔力の糧を得て究極の形態へと覚醒を果たした転移。尽きることのない魔力から放たれる猛攻の前にアードラ連合の犠牲は確実に増えていく。There's only one website anymore that does actual, like, while this shit is going on, summaries, and it is filled with the worst fucking ads I've ever seen in my life. You're everywhere! Okay, well, can you be everywhere, like, for 50 more accounts? I need to boost my, stuff, my, viewership. Just woke up from a nap? Hey! Nappy nappy. Skim through the VOD. What'd you think, Niche? 誰の血なんでしょうね。ね。はい。でもあらすじにもある通りですけど、僕が読んでいただいた、東方の侍たちがですね、集結しつつ。Yeah, I wouldn't put any too much stock into
Rufus at this point. Because they say he's a pure attacker who specializes attacking from a distance. Great, it's a gunner. Like, fantastic. Plans to have a physical spike release attack. But spike isn't really even that good. I mean, it's good, but it's not that good. Canceling spike already feels kind of shitty. It only started at the beginning of the year and it doesn't feel like it took off. 言っちゃうんじゃないかな。まあいいや。ということでぜひねもう演者さんの素晴らしい演技もございますので、ぜひボイスありでじっくり、見て聞いていただければというふうに思います。はい。はい。この後のストーリーもですね、ぜひ更新にご期待いただければと思います。ありがとうございます。見どころ満載ですよね。いやそう今みんなね侍たちがみんなこぞって胸騒ぎしてるんですよ。みんな胸騒ぎしてるんですよ。こっからどうなるのかなみたいな。どういう何かあるんだろうね。侍たちに何かつながる何かがある。うん、私侍じゃないけどさすがに胸騒ぎしますもんね。物語読んでて。ということでございます。ぜひ皆様ストーリー進めてみてください。さあ続いてはこちら。FFBE ゲー戦争ウェブ言動石ショップがオープンいたします。Fucking what the fucking fuck is that? Sorry. Oh, they opened a web shop. They're trying to get around Google Play. You can now purchase at great prices your selection summon ticket. It can be received once during the opening period, a special gift pack available only once for the first purchase. You can also receive Phantom Stone gift packs. There's even a banner in game to take you to the offline thing. いうことで、ただですね、どれぐらいお得なのっていうのも分かりづらいと思うので、解説を記念してさまざまな無料アイテムを用意しているという形になっております。まずはね、お得な買い物要素とお買い物要素なんかまあ買ってほしいんでここでめちゃくちゃしたいんですけど。Wait a minute. This means that you don't need a Google Play account anymore. Well, I guess you need to register it somehow, but if it's correct, this might be huge for global. For global players who have been like, how can I buy Vizier? How can I buy Vizier? How can I buy Vizier? You can now buy Vizier without needing a JP Google Play account. Ooh, that's a video right there. That's a Umbra can make a video kind of thing. このウェブショップに行っていただければもう一度こちらで買えますので。はい。Sorry, Zephyroff. What were you... I might have missed it. I was looking at some other stuff and not looking at my chat. HKmon getting the global treatment. Big shtick is getting cancelled. I mean, it's still a good unit. Just kind of like whatever. Well, they're trying to, this is, you see that a lot of games doing this now because they are tired of Google Play and Android skimming so much. Why would I buy Viz? Well, I'm just saying that there are some people who have come over to JP who are like, I want to buy Vizier, I want to buy Vizier. This is an answer for them. I mean, they're adults with disposable income, they can do whatever the fuck they want. I'm curious about that UR selector, how far it goes up to. If the UR selector goes up pretty far, pretty tempting. Yeah. I mean, it really depends on the actual... It really depends on the price of what these things are looking at. But this is potentially good for making the game cheaper for most players. If the Google taxes and the Apple taxes are off of this shop, then this is... and it's down, then yeah, maybe it's good.
とりあえずね取りに行きましょう。はい I mean, this game doesn't run on goodwill. It runs on money. みたいな形、初回の限定ですけれども、いろんな育成素材がまとまったものがあったりするので、Wouldn't you know it, Niche? I got him in 3 polls. いろいろとありますので、 So I didn't quit. Not yet. こちらは、はい。これまあ細かく言わなくても大丈夫なのかな。 I'm still playing, 見に Niche. 行っていただければわかりますんで、はい、よろしくよろしくお願いします。あとですね、これもちょっとだけ I don't have any luck in any other game right now, but SOC just keeps giving me stuff. そう今回もねそうウィンドウショッピングで。そうです、はいポチッと押していただけさえすればこうゲットできるんで、4月までの限定 I mean, like from a whale perspective, this is great news. From if you're playing internationally, this is great news, and you want to buy Visior, because I've had people being like, "How do I do it? How do I do it? How do I do it?" And the simple fact is, it's like you got to create like an actual Japanese account and whatnot, and it's just really difficult. I don't have a problem saying that supporting these games. I think that it is potentially a problem when one character costs そうです as これ意味なんです like way too much money. はい、そしてね、いくつか一応補足なんですけれども、購入する際はご登録されたスク Yeah, yeah, exactly. If you have disposable income, you can choose however the fuck you want to spend it. I'm beyond the point of like trying to white knight people into being like, you shouldn't be spending your own money on what you want to do. Do whatever the fuck you want anymore. I mean, the whole global the whole global the whole world's economy is just going straight down the shitter, so you might as well do something fun, you know, that is above and beyond right now. ぜひウィンドウショッピングだけでもいろいろもらえちゃうのでよろしくお願いいたします。 You have the disposable income, go for it. Have some fun, man. Who knows how much longer we're gonna be around. すでに別のタイトル Don't spend responsibly is what I ask. And don't blame me if you spend way too much money on a character. たちがあるんですけど、その中でも結構お間違いが Me personally, I'm gonna go buy what's it called? Claire Obscure Expedition 33 next week. That's what I'm gonna do. Bruno asks a question. Umber, are you getting a Nintendo Switch 2? I don't know. I mean, maybe if pre-orders actually happen. やりやすくなると思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。 But pre-orders are どう like ですかこれ。 not happening in America, not happening in Canada, not happening in China. I can only get a Japanese Nintendo Switch in this country that doesn't work in any other country. I'm not particularly having a fun time trying to get a Switch 2. まあとりあえず無料のね商品だけでも受け取りに行ってほしいですよね。 Which is an outside chance, but if anybody from Nintendo is watching, このショップ。いろんなねスマホゲームさんがねこういうのを導入して、あえて私が言いますけど、いろんなスマホゲームさんがこういうのを導入してどんどん WIN-WIN のね関係を作り上げてる中、 sorry, they're talking too much. I can't actually listen to them. Like, my Japanese has gotten better over the months, but like, they just go a mile a minute. If you're talking about the Switch 2, yeah, I mean, there's 2 versions in Japan that try and prevent scalping, but it's kind of stupid to have a system that, like a portable system that you can't use on most of the rest of the planet. I just want to get like a Switch, but like you can't get a Switch 2 in Japan except from the Nintendo Switch on or Nintendo's online store that does an international version. Oh, here's some good stuff for all you new players. Double rewards campaign for the daily missions. Half stamina, so you can go nuts. JP and EXP drops ×5. Friend medal, gift medal match, PvP medals all up by 5. So yay. Oh, what's this? An orchestra concert, the FFBE 10th anniversary series. There is really no details on that.
The music is ファイナ good. ルファンタジーブレイブエクスビアスがオーケストラコンサートやりますよみたいなことは実は発表したことがあって、ただちょっとですね、コロナ Sunday, July 27th. Oh, Yokohama? Yeah, I'm not going to Yokohama for this. 行ったんですけど、まあ今回 Good joke. I'm not going to Yokohama for 戦 that. 争と一緒にやってシリーズとして全体で盛り上げようぜという形で、できることになりましたんで、ぜひ皆さん、はい、お越しいただきたいなというふうに思っております。演奏はですね、Like, I am not taking a Shinkansen out there to pay money to see a concert. 今後の情報に関してはゲームのお知らせとかですね、各種 SNS で告知予定ではありますんで、ぜひよろしくお願いします。しかもね、パシフィコ横浜なんでね、しっかりガッとこうこのオーケストラのパワーを受け取っていただけるような会場になってんじゃないかなというふうに思います。オーケストラって弦楽器が追加されるんで、かなり涙腺に来るので、ハンカチとティッシュを持ってった方がいいです。これはもう絶対感情に響いてきます。もう響いてくる。めちゃくちゃ響いてくる。そうなんですよね。まあ原戦争に関してはもう本当、まあ原戦争もあれなんですけど B もそうなんですけど、はい、基本的にもうオーケストレーションはできるようなぐらいの内容で撮ったりするんで、特に原戦争はまあイギリスまで行って撮ってるんで。そもそもオーケストラみたいな。確かにその B のはオーケストラ。オーケストレーション用の楽譜を作った上で撮ってる人も多いんで。Oh my god, I'm getting pinged. 取りにアビーロード行ってました。撮ってるんで。イギリスまで。スクエニさんが取りに行ってました。そうそれが生演奏聞けると。生演奏聞けますんで。どうですか？ Like, concerts are really cool. I'm always a big fan of doing these kind of concert things. I'm not a big fan of when it's just in one place, ちょっとこれは気になっちゃいますよね。 which this definitely looks like that. 大迫力で弾けたらちょっと違う体験ができるかも。あとイラスト可愛い。イラストマジいいですね。今回書き下ろしで、はい。 It is a cute artwork. なんかマシュリーハープ似合います。 Stern is on. フィーナはなんかもう本物っぽい。なんか吹いてそう。 Stern is on French horn. いや、おそらくね、フィーナは連想できる。 Also, Mont and Rain look almost identical to each other. してるもしかしたら偽物っぽいかもしれない。 If it wasn't the same company, I'd claim plagiarization. たしなみがあるんですよ。確かに。どちらかというと B の方の人たちは騎士なんで。ちょっとそうですね。何もしなそうでは。ギコギコフィーナとかポカーンとしてたりするんで。レインを添えてるだけかもしれない。そういうだけかもしれない。いいですね。ちなみにこう瀬戸りはもうね決まってると思いますけど、はい、ただ私たちの願望で勝手に言うとするなら、視聴者の皆さん何の曲入れてほしいですか？そうですよね。まあでも曲でパッと曲名で分かる人ってなかなか難しいかもしれないんで。名前わかんないけど私ね、天意のソングオブテイン。ソングオブテイン。テインが出てきた時に流れるソングオブテイン。ありそうなやつ。あれ会場内で聞いたら鳥肌すごそう。ゲーム内でもただでさえすごいのに。ごく高難易度とかでテインの時に流れてると思うんですけど、多分結構覚えてる耳に寝残ってる人は多いと思うんで、テインの曲確かに迫力ありそう。最高だ。さあどんな曲がねセットリストで出てくるのかはお楽しみにと。あとはね流してほしい曲があれば。Very rarely does the artwork ever miss. そうですね。ぜひ皆さんの。There's something I will defend pretty much to the end of time. It is the artworks that look really good. ゲームミュージックって結構ねタイトル名が知られてる曲の方が少ないですもんね。I don't know who the specific artist is. I think he's been featured on a couple of streams, or at least one of the artists. But the name, no. Sorry. Definitely top tier. さあ続いてはこちらです。転生祭が実施決定です。祭りだ。さあなんとですね本日20時から転生祭開催に向けたユーザーミニアンケートを開始しております。There's a user survey. If you do the user survey, you get 200 Vizier. アンケートの URL は概要欄に記載があるのでそこからアクセスお願いします。アンケートにご協力いただいた方には原動石100個。Mega rare debit card. I have to stop watching WOTV content. But you're here. Why stop?
はい。Just a friendly reminder that you can come join. あと、まあ、ユニットとして実 You come join the SD Gundam. Come play SD Gundam with ちょろ us. っと出てるけど、 That way you can still stay in the community, but you don't have to cry anymore. そうですね。もらえばね。アンケートに There's a global version too, by the way. まあ一番最初ら辺のね、転生祭のアンケートって本当転生祭に関してのアンケートだけだったんですけど、前回からこう、まあ、前回はアリーナとか、まあ、そういうところについてこういうご要望はないですかとか、こういうご意見ないですかっていう意図を込めてちょっとアンケートに追加させていただいたんですけど、今回は転生祭の件とプラスで、まあ、こんなユニット実装してほしいなとか、まあ、そういう Good news is, Mega, your debit card, Mr. Debit Card is なと思って、ちょっと今回追加させていただきます。参考にさせてもらおうと思ってね。アンケートなんでね。もうアリーナとか、まあ、今多分ねグランドアリーナいっぱいやってますけど、もう本当いただいた案から選んでるぐらい形でいろいろ検討の材料としてめちゃめちゃ有意義な情報としていただいてますので、今回 It's a wee tiny screw. Look, everyone. This is what I ordered. SD Gundam launches on the 16th. Yep, few days away. You better be there. すいません。ありがとうございます。お願いします。終わり次第すぐアクセスいただければと思います。いい流れでね。 Hoping that everyone will be there. ね、そしてね、アンケート答えてね。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、以上がその他最新情報だったんですが、なんか言い残したこととかありますか？なんか遺言みたいでした。もう死ぬかもしれない。 Sorry, I'm just getting Discord pinged all over the place. 文章で死ぬかも文しれない。章は本当天意。There's some interesting stuff. いやまあこっち側花粉症ない分僕も全然ないんですよね。ないのか知らないふりをしてるかもしかしたら。僕はもう鼻炎なんで一年中鼻水出てるんで花粉症だろうが平気。変じゃないですけどね。小学校から慣れてるっていう。変じゃないですけどね。はい。あ、なんかロードマップにあったとか拾っちゃっていいのかわからないけど。週間実装。あ、拾っちゃった。拾っちゃった。そうですね。ロードマップ過去のねロードマップの記載の内容とかは制作中というか、制作してますっていうところと、まあ、今回ちょっとねロードマップなかったのは、まあ、ちょっといろいろ計画してるんですけど、現段階でちょっとはっきり時期とか含めてお話しできないところではあったんで、ちょっと今回は走らせていただいたんですけど、もちろん開発内容がないわけではもちろんないので、そこに関してはちょっと今回は大変申し訳ないんですけど期待して待っていただければなと思います。ありがとうございます。まあ、オート周回の部分も進めてはいます。ちょっとね付加的な部分で今最終改革してるんですけど、まあ、ちょっとその辺が時間かかってますっていう言い訳だけさせてください。ありがとうございます。すいません。ちゃんとね皆さんが使ってる、いろんなね端末でプレイできるようにというね調整がきっとあると思うので、はい、楽しみに待っております。すいません、お願いします。またください。さあお送りしてまいりました今夜の FFB 厳選と FF7 リバースコラボ開催記念最新情報大公開スペシャル、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。Oh, thank God, we're not going 2 hours. 冒頭でご案内したトレンドインキャンペーンの結果を発表していきたいと思います。結果はなんとトレンドイン。ありがとう。ありがとう。 1,000 Vizier for 3,100 units. 1000個プ Meh. レゼントされます。ありがとうございます。ね、1000個ぐらいもらっても仕方ねえだろみたいな話もあるかもしれませんが、いや放送記念ということでね、はい、さらに1000個プラスさせていただいて、はい、2000個にさせてもらえればなと。あれ？待って、俺しれっと言ってるけど、いいよね。今言ってもいいですか？今増えました。本当に今増えました。ガチで今増えました。ごめん、ちょっと俺なんか変なこと言っちゃったかなと思って。いや変なことは言ったんですけど、もう減らせないですよ、ヒロノさん。台本にはなかったんですけど、もう減らせないですよ。今一瞬スタジオがとてつもない空気に包まれたんですけど、今一瞬凍りました。一瞬あれみたいな。CT ダウンしたな今。乗りましたよね。俺でも向こうで慌てた方がみたいな。言っちゃったしみたいな。いやいやみんな今更だよ。今更だよもう。さあそしてですね、他にもプレゼントございます。じゃじゃじゃん。じゃじゃん。なんと公式放送記念で。Hey, finally an actual gift. なんかこの
なんていうんですか、一枚にまとめるには、Been way too many months. 文字ちっちゃ。じゃあ数字がわかんないですね、それぞれね。ねえ、本当に。結構豪華なというか、とてつもなく豪華なプレゼントがここでもう本当つっと一枚で、なんかね、つるっと。つっと一枚で紹介されますけど。だいぶ今日ね、つるっと。ね、つるっと大事な、本当私ね、拾っていきたいですよ、ゲー戦争のプレゼント加減を。なんか読み上げるにもちょっと数多いしね。そういうのはそうですよね。どのぐらい配っているか、皆さんにプレゼントしてるのかっていうのはこうなんか比較してみたいところがありますよね。ね、本当になんか本来ならね、なんかクイズとかやって、海外みんなやったよーってもらえるような豪華なプレゼントが本当スライド一枚で。Live streams were really important for this kind of shit. Just so that you could get some actual resources in the game that you couldn't get from other places. 感謝の気持ちは忘れちゃいけないですから、そういう本当に。言葉 A lot of people are like, why do you care so much about the live streams happening? 運営スタッフ喜べさんで。はい、ありがとう。ありがとう弾幕よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。 Basically because this was important. 地味に。なんかしれっと流した時にしれっと流されちゃうと、あれ？あれ？なんかあれみたいになっちゃう。こんなに頑張ったの？そう。それは No, there is no free unit for Rebirth. 俺なんか前にありがとうって言ってほしいって They 言って only did 3 units and all 3 of them are 100 cost gotcha units. Plus 2 VCs. I didn't specifically hear because this is really hard to listen to tonight. これはもっとありがとうって言ってほしいって言ったわ。てほしい。でもありがとう But 忘れちゃいけないですから、本当に。 the ありがとうございます。 there's I mean one of the VCs maybe is free later, but I doubt it. It seems like there's nothing free in this collaboration. 関ショップと一緒ですね。BB です。さあということで、これにて本日の番組は終了となります。皆さんに感想を聞いていきたいと思います。まずはアサルトさんいかがでしたか？はい、そうですね。かなり情報盛りだくさんで、はい。 God, they take so long to end this shit. ちょっと前のその告知の、コラボの告知しますっていう時に配信をしたんですけど、まあいろんなリスナーの方 Sorry, everyone. They talk so loud, so fast that sometimes I need a break. Get down. Haha. You came over, you made a fatal mistake. Hey everyone, this is Sora. If you're new to the channel and you've never seen this little fuzzy boy, this is my fuzzy boy. Well, to be fair, it's more of a funeral stream than an anniversary stream. Right, Sora? I know you hate this. I know my little boy hates this. He hates it. He doesn't like to be picked up. I love you. I love you. Hold on. Just a little more on camera. Say hi. Say hi. He's the same. He hasn't really been growing. He's been full grown for a while now. Well, he's a boy cat. He's a boy kitty. He's my first male kitty. I've never had a male kitty before him. Okay. Torture is finished. Yep, he realized that he fucked up. そしてヒロノさんいかがでしたか？はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。ゲームの方はですね、ストーリーの展開もクライマックスに向けて、いろんな展開いきますし、その先もですね、いろんなものを準備させていただいております。People still asking for an English version and the JP version is funny. こういったコラボですとか、There's a reason why the JP version is separate from the international version. していきますので、この後の展開もご期待いただければなというふうに思っております。皆さんとですね、
ゲームをこのまま、しっかりとですね、続けていくためにもですね、皆さんのログインが非常に大事になっておりますし、新たなですね、ウェブショップみたいなものも出来上がってですね、Yeah, I would honestly say that the web shop was probably the biggest news from this entire live stream. I think that's pretty huge. ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。 You are correct, Niche. I would tolerate this human because he feeds me. That is Zoro 100%. FF7 リバース、みんなに当たりますように私が祈っておきます。家の神棚にみんなのために手を合わせておきます。みんなのところに届きますように。今日はありがとうございました。ハチハチハチハチハチハチハチハチ。でんでって盛り上がるの私だけかもしれない。ザックスの名言だと思ってるんですけどね。はい、ということで、それでは皆様、本日の放送はこれにて終了でございます。It is a funeral stream. We're not celebrating Global's life, we're celebrating Global's death. It's weird. お願いいたします。この後もゲーセンをお楽しみください。またねー。 Oh, thank God they're finished. Well, that was a live stream. Luciano Emmanuel Ramirez. Hey, what's up? I mean, in all honesty, I think that it's interesting for a couple of reasons. I think it's interesting. The web shop is by far my disappointed at the game more. How can there be a floor or not be a floor? It's fine. It's fine. It's not great. It's not bad. It is what it is. As I've been saying to everyone all night, when it comes to talking about this stuff, come play G Eternal. Come play. Come play. Everyone come play G Eternal. If you're looking for a new strategy game to scratch an itch, starts this week. You have 2 days. I'll start making videos very soon about it so that you can learn. We can all play in English. Try saying it like a Japanese. No, I'm not doing that. I have a terrible Japanese impression. Omae wa shinderu. Like that. このゲームはバカですよ。Not bad, right? I would say that in all honesty, looking at this live stream, let's talk about this live stream for a second. Yeah, thanks. I'm looking forward to it. I hope we can keep people going, give them something new to play that will be fun. Play together. Can't play yet. All right, so the Rebirth thing, I'm kind of glad that they did some different things. Honestly, it's like, oh yeah, we're doing Elena. That's different. I honestly thought that Elena would never. No spoiler? What? What's spoiler? I didn't do. Wait, what's spoiler? What spoiler did I do? I did not think we'd get Elena in WOTV. That's kind of special. That's kind of fun. That's different. That's a out of left field type of unit that I did not think would happen. So I'm cool with that. Talking about Rufus. Another one I did not think would happen. So I'll give the Rebirth collaboration that it surprised me with a couple of characters. The Turks are not a character. If you would have asked me year 1, 2, or 3 if we would have ever seen a Turk character, I probably would have told people, maybe there's an outside chance, maybe a 1%. But what that really means is, I don't think it's going to happen. WOTV doesn't put characters in the game that often.
And so like a character spot is pretty valuable. We don't have Van or Balthier. We don't have a lot of main characters in the game yet. But somehow we've gotten Elena and Rufus. That's pretty special. That's a little weird. And yes, of course they are. Yeah, I expected Vincent before I expected Rufus. Zach also makes a ton of sense. Like, Zach is the one that's like, of course, we all knew that Zach was eventually coming. Gundam G spoilers. I thought you would play the JP version. No, I haven't played anything of it yet, so I don't have any spoilers. But if you watched any of the animes, that might be considered a spoiler. But it's going to be wacky. It's going to be fun. It's going to be good stuff. Gundam. Hey, Joe. Okay. It's an interesting grouping of characters. If the low-hanging fruit would have just been all the main party characters, like Red 13, I still think that that's disappointing because, you know, I did kind of expect them, and I you know, to be honest, chat, I was probably ready to pull for Vincent. Now I'm in a weird spot of Zach, I guess. Zach, by being like the most connected to my account. But we got room on JP for you. Zach should be fun. Zach should be a fun character. So anyway, time to start a new gacha, which will eventually die. The collaboration is okay. I mean, it's super disappointing that there isn't anything free off of it, because I think that's pretty shitty of them to just be like, we're bringing back AC FF7, but not the other two FF7s. Just nothing sits particularly right with it. I think it's meh. Like, some interesting character choices, some interesting things to do during it, but overall it's kind of meh. As for the login bonuses and whatever, they are what they are. They're re-explaining certain text for more and possibly a buff, but I don't really know what's going on, so I'm not going to say anything about it. I'm not going to say anything. And let me think what else. I honestly, and with all seriousness, do believe 100% that the biggest news that we saw tonight was the announcement of the store. The store front is by far the biggest change, and I'm curious about what will happen. Can't use shared mobile suits. Huh? Wait, what are we talking about? Emmanuel, what are you talking about? We're talking about WOTV stuff. If we're talking about Gundam stuff, not sure yet. I hope you can make like your own character. That was always one of my favorite things about the SD Gundam games, is that you could make your own characters, name them and whatnot. I mean, yeah, it seems like something that everybody's doing to kind of get Google and Apple out of the way, and I think it makes a ton of sense. I think it's just going to be, for people who are coming over from the global side, I think it will generally be cheaper. How much cheaper, I don't know. But I hope, like, either the more money is going to go to the devs, which might help the game out in general,
or it'll just be generally cheaper. Or it might be both. It might be like more money goes to the devs and like more savings to everyone. So if that's the case, that's fine. But I do think, given that globalers just like, for those who like this game, who want to continue to play it, who are looking for ways of easily potentially buying Visior because it's their choice, the storefront will give them that ability. And that's pretty big. So the storefront is my big thing. Like all the other anniversary stuff that's going on with Global's funeral, that's all just expected bonuses. But you know what? Live streams are fun. Live streams are fun. It's fun doing these kind of things with you guys. For all the like boring and tediousness for like an hour and 20 minutes, it's fun to just talk with everybody. Oh, Skadosh, good news. If they make new units that are already 120, you can do that for a small nominal fee. Now, you see, Skadosh, you didn't say that you just gotcha them. You just said if they make new units that are already 120, they do that, you pay for them. Well, more or less. Because yeah, the live streams at the end of the day, both good or bad, are at the very least interesting. It is something to do. Whoa, 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 oh my god, what the fuck? What the fuck? Oh, there's Zach. Oh, we got a commander ability. This is news, guys. This is actual news. For quest only. Activated at the start of battle, recovers AP for allies whose units' jobs are greatsword, bow, or staff, such as mentor. Increase physical damage taken for 5 turns and increases debuff resistance. Hey. Is there anything Kadaj is good at? He's kind of surprisingly good sneaky character sometimes. You know, sometimes he actually does pretty good. Zach has a master ability of reaction prevention rate of 40 and AP consumption down of 20%. I mean, like, yeah, they probably could have, but I also think that the JP account thing is not technically supposed to be really that playable, so I don't think encouraging international people to come over to global isn't that great. I think a new rarity would have killed the game pretty bad. So it's probably good that they didn't do that. All right, and we also have vision card details here too. Ooh, spicy ooh la la. So job for sword warrior, great sword, or staff mentor, increase resistance to AoE attacks, reduce damage taken from magic. Party ability also increase slashing attack power, and for duels only, accuracy up. Granted effect, increase resistance, penetration rate, AoE resistance, penetration rate, and accuracy. So it's an accuracy VC. Okay. It is a very big accuracy VC for Mr. Zach.
And this thing, I don't even know how I can get through this thing. Like, they've changed the text of abilities, but let's just look at this list, chat. Look at this list. Like, these are all the text changes in the game. There's no way in hell I'm going through all of these. Oh my god, it just goes. Oh my god. Oh my god. Okay, please no. It's usually not HK Mont plot. Well, I don't know if Hero King Mont gets replaced for someone else. Could be interesting. Might be AC Cloud, actually. How else do they make money? They just keep doing what they're doing because income is steady right now. More players is not a bad thing for metrics, but I mean, they're opening that web shop, which means that people are going to be tempted who start playing to actually spend. If any money they got in would be better than no money. Zach Yuna Hero Mond would be glorious. Bold claims. GL Whales? I don't think GL Whales are ever going to come back. That's a lot of money that they lost. Then again, who knows? Okay, everyone. I'm going to call it quits because it is getting late here. I have stuff to do. There will be many videos going up on the channel over the next 2 days. I'm going to be doing, of course, the summary video of the new characters. I'm going to be doing the summary video probably tomorrow of the old characters' upgrades. Have you seen the new SOC characters and content from the Taiwan version? Yes and no. Yes, in the sense that I've generally seen a bunch of stuff. No, that I have no clue what's really good other than what's her name? New version of Inanna or whatever. Anyway, where was I? Oh yes, new videos will be up of that. Some new videos will be up tonight. Starting tomorrow, I will probably be doing a bunch of SD Gundam stuff. So I'm going to try and generate some hype, get people going on that, get the channel content going on that, get it out there, because I'm excited for that game. I'm doing the Gundam game. I'll be playing on the English version, so all of you can add me as friends, because I need friends. Okay? So anyway, everyone, please have a great day, evening, night, wherever you are. I will be live streaming this weekend on Saturday morning, I do think. So you can join me then. And yeah, new version of Inanna is real. Maybe we'll talk a little bit more about Sword of Kamaria this weekend, okay, Nitch? And yeah, later in the week as well, starting on the 16th, we'll also have all the new WOTV stuff. We'll have Rebirth previews and a bunch of other things. Okay? So that's everything. Going to be a busy week for me, so I am out. Take care, everyone. See you later. Bye. Bye. Oh, it's not an EOS stream anymore. But the stream is over. Yep, they did. They did upgrade it. The text after they canceled it. Sora, what? What, my boy?